Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹൗസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്. The Parliament of India is supreme legislative body of the country, operating bicameral system that consists of President of India, Lok Sabha, Rajya Sabha. The word Parliament is derived from the French word parler, which means to talk. The modern parliamentary system owes its origin to Western countries, particularly the UK. House of State അഥവാ ലോക് സഭ. Lok Sabha, which is the House of People, is composed of members elected directly by the people. People directly ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ് ലോക്സഭയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. At present, the Lok Sabha is constituted of 545 members. 530 members are elected from territorial constituencies in the state. 20 members represents the union territories and 2 members from the Anglo-Indian community may be nominated by the president if necessary. 545 മെമ്പേഴ്സിലെ 530 മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളായിരിക്കും. അതുപോലെ 20 മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ടെറിട്ടറീസ്, യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ 2 മെമ്പേഴ്സിനെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ആ മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണ്, അത് നെസസറി ആണെങ്കിൽ മാത്രം. അതുപോലെ റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഫോർ SC and ST on the basis of population ratio has been provided. Readjusting the representation of electoral constituencies may be done by a delimitation commission specially constituted by the parliament if needed. Direct election. The election to the Lok Sabha is conducted on the basis of universal adult franchise. Every man or woman who has completed the age of 18 years are eligible to vote. The constitution provides for secret ballot. The candidate who secures the largest number of votes is declared to be elected. Term of Lok Sabha. Lok Sabha enjoys a term of 5 years. However, the Lok Sabha may be dissolved before the expiration of its full term under certain circumstances. The term of Lok Sabha may be extended when a proclamation of emergency is in operation for a period of not exceeding 1 year at a time. ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇത് സെർട്ടൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി പീരീഡ് ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് 1 വർഷം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോക്സഭയ്ക്ക് ഭരണത്തിലിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി chosen as the member of parliament, he must have the following qualification. He must be a citizen of India. He must not be less than 13 years of age. He must take an oath of allegiance to constitution and uphold the sovereignty and integrity of India. He should be registered as an elector of the parliamentary constituency from which he is going to contest. He must possess any other qualification prescribed by the parliament from the time to time. ഒരു ലോക്സഭ മെമ്പർ ആവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്. Following are the disqualification for being elected as the member of parliament: holding any office of profit under the government, persons of unsound mind as declared by court, if he is bankrupt or insolvent, if he is so disqualified by any law passed by the parliament, for example anti-defection law, etc. Powers of the Lok Sabha നോക്കാം. Makes laws on matter include in union and concurrent list, can introduce and enact money and non-money bills, approve proposal for taxation, budget and annual financial statements, controls the executive by asking questions, supplementary questions, resolutions and motions, and through no confidence motion, amends the constitution, approves the proclamation of emergency, elects the president and vice president and removes judges of Supreme Court and High Court, establishes committees and commissions and considers their reports.
Functions of Lok Sabha നോക്കുകയാണെങ്കിൽ legislative power, financial power, control over the executive, constituent power, electoral functions, judicial functions and miscellaneous functions. Legislative power നോക്കാം. The Lok Sabha played a primary role in making law. It can propose and debate bills and a bill must be approved by both the Lok Sabha and Rajya Sabha to become law. However, in case of disagreement between the two houses, a joint session may be called where the Lok Sabha generally has an advantage due to its larger membership. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലോ മേക്കിങ്ങിൽ പ്രൈമറി റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോക്സഭയ്ക്കാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബില്ലിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് നടത്താനും ലോക്സഭയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ബിൽ ലോ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ ബോത്ത് സഭകളുടെ അപ്രൂവൽ ആവശ്യമാണ്. അതേ സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്സഭയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഉള്ളത്. ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ നോക്കാം. The Lok Sabha has complete control over financial matters as money bill can only be introduced here. This includes the budget, taxation and other financial legislation. The Rajya Sabha cannot amend or reject money bills. It can only suggest changes which the Lok Sabha may choose to accept or ignore. ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മണി ബിൽസ് ലോക്സഭയിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മണി ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ രാജ്യസഭ മണി ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സജഷൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോക്സഭയ്ക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ മണി ബില്ലിൽ ടാക്സേഷൻ, ബഡ്ജറ്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. കൺട്രോൾ ഓവർ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. The Lok Sabha holds the executive accountability, including the Prime Minister and Council of Ministers, who must have confidence of the majority of Lok Sabha members. This ensures through mechanisms like question hours, motion of no confidence, and debates which allow members to scrutinize the government's policies and action. Constituent powers. While the Indian Constitution is generally amended by a joint decisions of both houses, the Lok Sabha play a major role in constitutional amendments. Any significant change to the constitution, especially those affecting fundamental rights and federal power, requires the Lok Sabha's approval. Electoral functions നോക്കാം. The Lok Sabha along with the Rajya Sabha participate in election of the President and Vice President of India. Members of Lok Sabha also take part in selecting Prime Minister, who must secure the confidence of the House. ഇലക്ട്രോറൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റിനെയും അതേപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോറൽ കോളേജിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കും ലോക്സഭയിലെ അംഗങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ലോക്സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു പങ്കാണുള്ളത്. ജുഡീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ്. ലോക്സഭ ക്യാൻ പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ impeaching of the president as well as removal of judges of Supreme Court and High Courts, although he requires the consent of both houses. Miscellaneous functions. The Lok Sabha also perform various other roles such as discussing international treaties and agreements, advising on policy matters and representing public opinion on national issues. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിച്ച ലോക്സഭയാണ്. ലോക്സഭ മെമ്പർ ആവുന്നതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ്, പവേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചതാണ്. അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ രാജ്യസഭയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. Thank you for watching this video. If you want this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.